Hello guys, welcome on our video today. On our news today, we are focusing on tough warning from Jimi Wanjigi to President Ruto and Kenya Kwanza leaders. Wanaichungwa na waziri wangu wa Murang'a, munasikia maoni ya wananchi. Mumekuwa kwa power mwaka moja na wananchi wanaumia. Najua Wamagata pahali ako hata yeye analilia sisi wananchi hapa. Mujue wananchi wanaumia, na kama hamutarekebisha hii msafara, usicheza na wananchi, musicheza na wananchi. Hiyo si onyo, it is the truth. It is the truth. Munafikiri sisi ni kama panya. Sisi si panya. Sisi si panya ya kukanyaga. My member of parliament, you are here and I'm entitled to give you instructions as my member of parliament. No, you will be helping the president by telling him the truth. The people are crying. Aiming to tell Alice Wahome Mheshimiwa Cabinet Secretary, my member of parliament, the one in two. He mwere president, adoa ni maraka ya, the cost of living. Kuweka na mutungari tite tikila. Hiyo ni nyomu tita kanado. Ni moe cost of living ne hijeri ya doariku. Kanati huo. Before we get into more details, please subscribe to our channel. Like this video and leave a comment for us and other viewers. Now guys, let us dive in. Former presidential aspirant Jimi Wanjigi has told President William Ruto that Kenyans are suffering because of the tough economic conditions. He added that if there will be no change in 3 months, Kenya Kwanza leaders will face consequences. On earlier events last year, Wanjigi has been criticizing Kenya Kwanza government, especially on cost of living, Kenya loans, and high taxation. Speaking during the laying of the foundation stone for ACK St. James Cathedral in Kiambu town, an event graced by Ruto, Wanjigi said many Kenyans have no money to keep them going. The problem of everyone present here today is that things are tough for them on the ground. There is no money, and the president should know the state of everyone, he said. Wanjigi said that the last time he was in Kiambu, the people looked strong and full of life, unlike what he was seeing at the moment. He said the people still lacked sincere inner hearts despite the president being around in the area. The former presidential aspirant said Kenyans were facing serious challenges that really needed to be looked into. Most of the people you see here sleep with weapons under their pillows, not because they are worried about thugs coming for their TV, but because they are protecting their food, he said. Jimi Wanjigi has said the country might soon plunge into crisis if the debt situation is not addressed. Wanjigi said the country's economy will collapse if President William Ruto's government fails to address the debt crisis. While speaking at local radio station, the businessman faulted President Ruto's regime, saying it is doing nothing to fix the economy. The government of President William Ruto is continuing the impunity of the last 10 years, and they are sinking us into a much deeper hole than you can ever imagine at a faster rate. They are collapsing this economy with what they are doing, he said. They are not addressing the real issue, which is debt. We have taken debt over and above which is going to be with us for the next 60 years, and that did not go to anything that we approved. If we do not deal with it, we are going to collapse this country economically. In 2013 na 2014, mimi ndio nilipatia Omtata documents ya kwenda kotini apige hii kitu. In 2014, mimi ndio nilisponsor, mulikuwa nasikia kelele ya Alfred Keter. Hiyo ilikuwa education yangu kwa wabunge wapige hii kitu. Uhuru mwenyewe, ndugu yangu, alinipigia usiku moja, he talked to me for 2 hours.
kuniambia I am sabotaging the economy of Kenya na atafunga mimi. Nikamwambia please go ahead. I must divorce myself and educate the people of this country hii maneno. Na nilikuwa mtu wa biashara, si mtu wa siasa. I have been very vocal. Lenaola alitupa hiyo kesi, tukaisukuma ikaenda Supreme Court, Supreme Court, Court of Appeal in 2020, and Court of Appeal said this thing is null and void. Sisi ndio tulikuwa nyuma ya hiyo kitu, so sisema tulinyamaza, tulikuwa nafanya kazi but in the back, kwa sababu sisi si watu wa siasa, hatukuwa watu wa siasa. Sasa tunazungumza kwa sababu tuko mbele, si ndio? Tuko mbele, and I'll tell you, hii kitu haitaisha leo, haitaisha leo. Hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na musidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa Mbeberu, alikuwa amecolonize 500 million people dunia nzima, the largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Ujipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa. Wakati wa Moi ni watu wawili watatu, maximum 6, ambao walisema huyu mtu tutamuondoa, tunataka multipartyism, tumuondoe. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria ati rais hayuko kwa kiti unapelekwa jela, it is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani. Si aliondoka? Si Moi aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu. Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine, ni revolution peke yake. Revolution in thinking, revolution in strategy, na revolution kuondoa hawa watu even without an election, because people power is supreme. Msingoje mambo ya election. Hapa Sudan mliona nini? Wamama walisimama, kweli ama si kweli? Walisema huyu mtu, bei ya mkate imefika hapa, tutamuondoa hii yetu, kwa sababu Kenya is a country of fasts. Kwa Afrika we are a country of fasts. Hapa haitakuwa na damu, haitakuwa na bunduki, hii itakuwa ya wananchi na roho ya Wakenya. That is what is going to happen, and that's what we must call on. Kwa sababu kwa kizungu inaitwa the people's choice theory. Ukiona viongozi ambao wanajitetea mambo yao tu, hawajali wananchi, wananchi wanachukua power and they use the people's choice theory. Wao wenyewe wanaondoa hawa watu. So musiwe na hofu. I said before, you are not Kenyan because you are born in Kenya. You are Kenyan because Kenya is born in you. Msimame namna hiyo. Asanteni sana. Kuna jibu ya petroli, sorry, ya petroli. Nataka ujue hivi ndugu yangu. As long as tunalipa hii madeni, currency yetu itakuwa inaendelea kushuka. Na ikiendelea kushuka, any imports ambayo tunaleta itakuwa very expensive. Petroli ni moja wao.
Na hii serikali imeanza subsidy juzi, lakini hawana hela. They cannot continue it. Hawana hela. Ile contract ya G2G walisign, kwa mfano, ile consignment tulichukua in March, dola ilikuwa 127. 6 months later tunalipa in September hiyo consignment, dola ilikuwa 147. Hiyo difference ya 20 hiyo inapelekwa kwa pump. Hii contract ukiangalia vizuri, bei ya petroli you can predict mpaka September next year. His sentiments come in the backdrop of the high cost of living in the country. Kenyans have been raising concerns over the Kenya Kwanza administration's continued measures that have raised taxes for various commodities in the country. The government has also been increasing the cost of certain services to raise revenue for the government. This is despite a campaign on the platform of easing the tax burden for Kenyans, as well as the cost of living which they claimed had been raised by policies put in place by the former regime. Total public debt rose by a record 1.56 trillion shillings in the financial year ended June 30th to 10.1 trillion shillings, breaching a debt ceiling of 10 trillion shillings. The increase in the public debt is attributed to external loan disbursements, exchange rate fluctuations, and the uptake of domestic and external debt, the Treasury said in August. Safina Party's 2022 presidential candidate, Jimi Wanjigi, has warned President William Ruto of a possible revolt by Kenyans against his government over high taxation and the executive's punitive policies that are suffocating livelihoods. The businessman said it's time the government pays attention to Kenyans or faces countrywide protests against the punitive tax regime. Amesema wananchi wanaumia, kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na hii kuumia ni kwa sababu hamuoni taa huku mbele. Kweli ama si kweli? Wanaichungwa na waziri wangu wa Murang'a, munasikia maoni ya wananchi. Mumekuwa kwa power mwaka moja na wananchi wanaumia. Najua Wamagata pahali ako, hata yeye analilia sisi wananchi hapa. Mujue wananchi wanaumia, na kama hamutarekebisha hii msafara, usicheza na wananchi. Musicheza na wananchi. Hiyo si onyo, it is the truth. It is the truth. Unafikiri sisi ni kama panya? Sisi si panya. Sisi si panya ya kukanyaga. Sisi ni wa binadamu. Sisi ni wanabinadamu. Na muwezi kila siku munaamuka munatumiza, munaleta ushuru, munaleta sijui nini. Na kwanza ni watu wa hapa ambao wanaumia zaidi. Kweli ama si kweli? Ni watu wa hapa wanaumia zaidi. Na watu wa hapa ndio waliweka nyinyi. Kweli ama si kweli? Kama si nyinyi wangekuwa hapo? Basi. Halafu wanakuja kumchezea. Hakuna kitu kama hiyo. Na mjue hii ni Januari 2024. Mumepatiwa the truth. Muko na miezi 3 namna hii. Kama hamutabadilisha hii mwenendo, miezi 3. Alfred Keter from Ruto backyard has also been a tough critic to Kenya Kwanza government. Former Nandi Hills MP Alfred Keter has criticized the government for having given Kenyans false promises during the campaigns. Speaking during the funeral of Stanley Mutai, Keter said the Kenya Kwanza government campaigned on the bottom-up slogan, and it has now forgotten the citizens who voted, making them suffer on their hands.
He said high cost of living has gone up higher, with the increase in fuel prices adding that there are many people who are languishing in poverty. Keter said former President Uhuru Kenyatta was accused of bad leadership, but President Ruto's leadership has become the worst. Bishop Moema, pray for this country. I know we have our son, but you know, for me, I don't give a damn whoever sits. If you don't fix economy, we chase you. That is me. If you don't touch on my life, I don't give a damn. Siji Bishop tunaelewana hapo kidogo. You know, the problem with this country is tribalism. You want to have your own, and then they don't fix issues. Then you stick to your own. When your problems come to you, and take it to the bank. Come January, most children will not go to school because school fees has been hiked 3 times. This Christmas, very few people will eat Christmas. Halafu ukiuliza wanaambiwa ati wewe ni mkale, nyamaza. Wewe ni mkale kitu gani? Ukilala jioni na watoto wako wamelala njaa ni wewe peke yako. It's not everyone. And all the petrol stations are in watu wa opposition and government. If you are a sufferer, you are a sufferer. This government is worse than Uhuru Kenyatta government. In my own, what I think. In my own view. Ama namna gani? Ama namna gani? This is a worse government. Because Uhuru left fuel at 140, it is 210. And you know the last time, about a week, CS Chirchir, ambao ni mtoto wetu wa Bomet, akatangaza ati because of the war in Israel and Palestine, the fuel is going up to 300. If it was not for the opposition and the members of press and the media houses to expose them, because many other countries were making news saying that the fuel is coming down because of the same war. Ours is going up for the same war. Ndio wakawaja juzi hawakuongeza. This week they were increasing to 250. Alafu wanatutisha sana ati nini? Sijui wanatishana na mimi wasijaribu mimi, unajua mkiniangalia hivi mnielewe vizuri. Mimi hakuna mtu anaweza nitisha hata kidogo. Na siogopi, wanajua, mpaka Ruto anajua. Sitishwangi na mtu yote. Moi died and I let his soul rest in peace. But he knows, Alfred Keter. Uhuru Kenyatta knows that mimi ni wakusema ukweli. Let me tell you something brief as I finish. In this world, make a difference in people's lives when you're still living. Because this world is too short to live in it. If you go up to 110 years, you're lucky. You are lucky. The entire cabinet of Moi in 1963, maybe one person. The whole parliament, maybe 2 people. Our whole parliament in 63, maybe 2 or 1 are still living. This world, even Jesus Christ, the people who crucified him are still not living. And we don't remember them, we remember Jesus Christ. Tunaelewana? So we don't give a damn about that you want to take our lives or you want to take whatever. Come and take it, anything that you want. So long as we speak the truth, because the Bible says it's only the truth that is going to set us free. Si nimesema ukweli? Unajua tuambiane ukweli, Bishop Mwema. I'm sorry to have gone off kidogo. The former Nandi Hills MP accused the leaders who were present at the funeral for failing to implement what they campaigned for. The lawmaker, known for his dissent from power holders, including his own faction, called out President William Ruto for reneging on the promises he made to the common citizen while seeking office. Keter faulted the Kenya Kwanza administration for worsening things, even after inheriting a limping economy. His sentiments came in the wake of the upward review of prices of fuel commodities. The former lawmaker accuses Ruto of using the bottom-up campaign slogan as a tool to acquire power and later neglecting those he said he would uplift. We have come to an end of this video. We remind you once again to subscribe to our channel, like this video, and leave a comment. Thank you so much for watching our video up to the end. Let's meet in our next video. Goodbye.